Okay, record yang ada ni lah. So yang A tadi, sebab kita baru record, so yang A tadi solid cylinder, 60mm diameter, loading 5 kN meter, cari tahu maximum. So ni soalan dia tadi adalah ni sama dengan maximum stress is the same is in part A. Oh, samalah, shear stress. Okay, so ni bukan normal stress, shear stress lah maksud dia. Okay, T max sama dengan T max dekat A. Okay, so daripada equation yang kita dah dapat daripada video dan juga slides yang diterangkan, so kita ada T tau maximum equals to TC over J, J equals to pi over 2C to the power of 4. So semua kita ada dan kita boleh dapatkan kita punya tau maximum. Okay, soalan B, question B is about 80 mm with hollow cylinder. So outer diameter 80 mm, inner diameter kena cari. You need to determine the inner diameter. And then given torque is 5 kN meter, same as A, and you need to find the inner diameter. Okay, so from the equation yang kita ada, so kita ada tau max, tau equals to TC over J, kita ada J untuk inner diameter. So kita kembangkan equation untuk kita selesaikan dan dapatkan kita punya inner diameter ni. Okay, so kita guna rumus yang ada, equation yang kita dah rombak, kita dah arrange equation tu dan kita dapat kita punya radius hollow. Okay, inner hollow. Okay, right, boleh ni nanti boleh fahamkan macam mana kita rombak dan atur semula kita punya equation. Right. Question number 2. Under normal operating conditions, the electric motor exerts a torque of 2.8 kN meter on shaft AB. So this is 2.8 kN meter, knowing that its shaft is solid. So solid, bukan hollow. Determine the maximum shearing stress in shaft AB. So ni tau max berapa? Shaft BC tau max berapa? CD tau max berapa? So 3 lah. So ni A, B, C. Okay. Tau max equals to TC over J. Senang je lah ni. J dah diberikan, kita ada JAB, JBC, JCD. Okay. So J dah ada untuk setiap shaft. So kita ada C ni lah. Okay. So itu diameter, bagi 2 dapatkan C. J equals to pi over 2 C to the power of 4. Okay. So ni CAB. Right, dan seterusnya lah ni untuk kita dapatkan J. So J tak ada masalah, boleh dapat. C dah diberikan. Okay. So masukkan J ke dalam equation tau max ni. Okay. Dan boleh kita selesaikan. Soalan dia yang susah adalah nak cari torque. Okay. Torque, berapa torque untuk AB? Yang ini kena buat gambar sikit lah, free body.
diagram. So kita ada A, okay. So kita ada ini this B, this C, this D. Okay. Right. So itu this, dan kita ada yang bertindak top. Top B adalah 1.4 kilonewton meter, ni 0.9 kilonewton meter, ni 0.5 kilonewton meter. Okey, apa nak buat? Lagi. Cut. Cut itu section. So kita akan dapat untuk A, B, B, C, C, D. Okay. So dekat A, B ni, bila kita cut, okay, so kita akan dapat from turbine, and then ni T, B. Okay. So this one lah. So exert 2.8 kilonewton meter. So kita ada TAB 2.8 kilonewton meter. Right. Then tau ni kita boleh masukkan dalam equation tau max, top yang kita ada. Okay. Lepas tu kita cut ni nombor 1. Okay. So ni nombor 2. Nombor 2 untuk BC. Okay. So untuk tau BC, pula nanti. Bila kita cut, kita ada 2.8 kilonewton meter dan kita ada 1.4 kilonewton meter. Okay. So dekat sini kita nak cari TBC. TBC equals to 2.8 minus 1.4 equals to 1.4 kilonewton meter. Okay. Tutup dulu yang ni. Kita potong dekat sini kan. Dekat number 2 tu. So yang ini tak payah tengok dulu lah. Okay. So jangan tengok yang ke depan. Kita potong bahagian belakang dia. Okay, next. Kita ada bar CD. So the third one, kita cut dekat situ. So kita akan ada mana saya nak lukis? Kat sini lah. Okay. So kita ada 2.8 kilonewton. Kita ada 1.4 kilonewton meter. Dan kita ada 0.9 kilonewton meter. Okay. So TBC equals to 2.8 minus 1.4 minus 0.9 equals to 0.5 kilonewton meter. So ni bukan BC, ini CD. Okay, jadi kita ada AB, kita ada BC dan kita ada CD. So ini masukkan dalam kita punya equation each. Okay. Dan kita ada tau max equals to TC over J. J equals to pi to C to the power of 4. Okay. So masukkan ni dalam ni. Tau max equals to 2T over pi C to the power of 3. Okay. So from that, untuk A, tau max equals to 2 kali dengan 2.8.
nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, ABC Alright, 2 kali torque is 2.8 kilonewton meter over pi. C is, tengok balik, 56, 28 lah. C. Ni 24. Ni pun 24. Okay. 0.028 to the power of 3 equals to 81.2 times 10 to the power of 6 Pascal. So, kita ada tau max sama dengan 81.2 megapascal. B, tau max is equals to, kita ada dua tau dia adalah, torque dia adalah 1.4 kilonewton meter, 1.4 kilonewton meter over pi times C dia 0.024, 48 millimeter diameter. Okay, so finally kita akan dapat 64.47. C, gunakan equation yang sama, kita ada 0.5 kilonewton meter, 0.5 kilonewton meter. C is the same 0.024, 48 mm. Okay, so we got our CD to 3.03 times 10 to the power 6 Pascal. So kita ada tau max equals to 64.47 megapascal. Kita ada tau max equals to 23.03 megapascal. Saya minta jawapan dia. 81.2, 64.5. Okay. So ini samalah 64.5 megapascal. And 23 megapascal. Okay. Alright. Ada soalan? Boleh tulis dekat chat. So, soalan nombor apa dah ni? Kita ada berapa soalan tutorial? Ada dah tengok soalan tutorial? Berapa banyak soalan tutorial? 10. Okay. So, kita akan buat mana yang sempat. Sebab awak ada video lagi nak kena tengok lepas ni. Alright, so number 3, the solid shaft shown is formed of a brass for which the allowable shearing stress 55 allowable equals to 55 megapascal. Neglecting the effect of stress concentration, no stress, determine the smallest diameter DAB and DBC. So the smallest diameter for which the allowable shearing stress is not exceeded. So solid shaft from brass, sigma allowable 55 megapascal. Alright. So apa nak buat? Apa yang you ada? So kita ada equation tau max equals to TC over J. So C tu maximum lah. So dia suruh cari C lah. Okay, suruh cari C. So kita C ni kena cari. Okay, C ni kena cari. Bila C kena cari, J equals to pi 2 over C to the power of 4. So C ni kena cari. Torque, kita ada torque diberikan. Okay, 1200 Newton meter and 400 Newton meter. Banyak email. Okay, so from this one,
kita simplify tau maximum is equals to 2t over pi c to the power of 3. Okay, so kita dah buat tadi. Daripada sini kita kena cari c is equals to c to the power of 3 is equals to 2t over pi tau max. Okay, tau max berapa? Ni ya. So kita ada tau max. Sorry. Tau max ni kita ada. So T pun kita ada diberikan. So kita kena cari C je lah. Okay. So C, then kita buang dia punya power of 3. Tapi kena ingat yang ini adalah square root 3. Okay. So kena ingat kita ada square root 3. Okay, so buat free body diagram, kita potong dekat shaft, kita potong, kita cut, dan kita cari free body diagram. Okay, so free body diagram untuk TAB ni nanti aku buat. Okay, untuk TAB sama dengan 800 Newton meter. Okay, dan untuk TBC sama dengan 400 Newton meter. Okay, ini kena faham. Okay, kalau awak faham yang ini untuk masukkan sahaja nilai, untuk ubah saja, tak boleh, tak dapat apa-apa. Tapi macam mana nak dapatkan ni? Okay, macam mana nak dapatkan ni? Ini adalah sangat bernilai. Okay, so tolong fahamkan bahagian mana yang nak kita potong dan berapa daya yang kita akan dapat. Dia sama macam kita punya free body diagram dalam static stress, okay, normal stress tu. So tapi dia adalah torsion. So kita cut kat mana, kita cari daya kat mana. Okay, apa reaction intensity tu. Okay, so kita dapat C. So daripada tu kita ada kena carilah. Kena cari C, T kita ada, TAB dan TBC. Tau max kita ada 55 megapascal. Okay, so tau C untuk ni untuk shaft AB ya. Shaft AB, C is equals to square root 3. Kita ada 2 kali torque 800 Newton meter. Okay, bahagi dengan pi kali 55 megapascal. Then C kita akan dapat 21 10 negatif 3 meter equals to 21.0 millimeter. Shaft BC, shaft BC kita ada C equals to 3 2 kali 400 Newton meter bagi dengan pi 55 10 to the power of 6 equals to 16.67 millimeter. Okay. Salah. Bukan ini yang akhir. Okay. Right. So from that one 21 mm, 21 mm ni C, so dia punya D adalah 42 mm dan ni adalah 33.3 mm. Okay, so ini adalah jawapan dia. Okay, boleh. Number 3. Siapa yang dah buat tutorial lebih daripada nombor 3? Buat-buat tapi tak dapat jawapan. Okay. Seterusnya.
The allowable shearing stress is 100 megapascal. So ini adalah tau max. In the 30 mm diameter steel rod AB di 36 mm. 60 megapascal in the 40 mm diameter rod BC di 40 mm. So no stress. Determine the largest torque. So cari largest torque that can be applied at A. A. Okay, at A. Okay, tak apa. Tak dapat boleh tanya kawan-kawan dulu. Kalau tak sempat kat sini, saya akan buatkan video. Okay. Alright. Tau maksimum 100 megapascal. Tau maksimum 60 megapascal. Okay. So equation yang ada, tau maximum is equals to TC over J. Dia suruh cari torque, kan? So dia cari torque. So torque ni kena cari lah. C untuk kedua-duanya, C kita ada, C1, CAB dengan CBC. Bila ada C, kita boleh cari J. J equals to pi over 2 C to the power of 4. Okay. Dah empat soalan ni, okay, saya buat setiap ni, saya tulis setiap rumus yang kita ada. Jangan bising. Ini ada kelas. Jangan main tu Suri. Yang itu bising. Okay, sorry. Then kita ada C, okay. Dan saya cakap tadi saya buat berulang-ulang. Saya pun sendiri tulis dan ingatkan berulang-ulang. Okay. Nanti ada juga yang akan tulis J equals to pi over 2C to the power of 4. Okay. So ingat. Saya pun tulis secara berulang-ulang supaya awak ingat. Jadi saya harap a silly mistake tu takkan berlaku lah. Determine the largest torque can be applied. So kita ada tau max. So daripada sini, sekejap, saya padam balik. Masukkan ke dalam sini. So tau max equals to 2t over pi c to the power of 3. Okay. So torque kena cari. Torque is equals to pi c to the power of 3 tau max divided by 2. Right. So untuk equation ni, pi c ada, tau max ada untuk AB dan juga BC. Okay. So untuk shaft AB, tau maksimum adalah 100 megapascal. So untuk TAB, okay, untuk TAB is equals to pi C 36 bahagi 2. Okay. Ingat, C adalah radius. So 36 kena bahagi 2. 0.018 to the power of 3. Tau maksimum 100 megapascal divide by 2. Okay. So calculate and then you get your answer 916 Newton meter. Untuk BC, use the same equation TBC
is equals to pi. C is radius, dia bagi 40 mm, so bahagi 2, 0.02 to the power of 3. Tau maksimum adalah 60 megapascal divided by 2, and you can get your answer 1, betul tak? 1754 Newton meter. 17, jap. Calculate balik. So 754 ni. Yeah, 754. Jap. Betul tak? Ada yang dapat tak? Betul lah, 754 answer. So tulis. Right? So from this one, okay, we need to look at the lowest torque. Okay, lowest torque is 754 Newton meter, because we need to consider our allowable stress. So allowable stress for AB and BC is different, steel and brass. So we need to give the lowest torque to the answer. Okay. Number 4. Question number 5. For the solid steel shaft shown, G is equal to 77 gigapascal. So from G, okay, equation that have G is the angle, okay, equals to T L over JG. Kita ada G. Determine the angle of twist at A. So kita nak cari angle of twist dekat A. Okay, so sinilah. Sin berapa? Then given G, given torque, given length, J is equals to pi to C to the power of 4. Okay, so C is 30 minus divide by 2. C is equals to 0.015 meter. Okay, ada lain tak? Solve part A, assuming that the steel shaft is hollow with a 30 mm outer diameter and 20 meter inner diameter. So ni hollow lah. So ada A dan B. Soalan A solid, soalan B hollow. Okay. Yang kita ada torque diberikan, L diberikan, kita ada C diberikan, G diberikan. Direct je ni. Okay. So for A, kita ada sin phi is equals to T L over JG equals to T is 220 Newton meter. L is equals to 1.8 meter divided by J is equals to, so kena cari J lah. Okay, so J is equals to pi to C4 pi to 0.015 to the power of 4 is equals to 79.52 times 10 to the power of negative 4. Okay, and then so can J 79.52 times 10 to the power of negative 4 times G 77 times 10 to the power of 9 gigapascal.
Okay, so kita dapat angle of twist is equals to 0.06467. Okay, and this is in radian. How to change from radian to degree? 2 pi radian is equals to 360 degree. Pi radian is equals to 180 degree. So 0.06467, 0.6467 times radian times 180 degree divided by pi radian. So pi radian, you got your answer in degree, which is 3.7 degree. Eighteen. Okay, and then B. B kita ada hollow shaft. So hollow shaft, this one is, sorry, 30 mm, sorry, 15 mm, and this one is 10 mm radius, because this is the diameter is 30 and this is the diameter is 20. Okay, hollow shaft. Okay, so for this one, dia adalah perbezaan dekat J. J is equals to pi over 2 C outer minus C inner. Okay. So boleh selesaikan J dulu, tapi you kena tahu mana dapat J. Ni TL over JG. So J yang kita nak kena cari. G kita ada, L kita ada, torque kita ada. So J ni yang kita kena cari daripada sini lah, J. So pi over 2 0.15 minus 0.01 to the power of 4. Jangan buat 0.015 minus 0.01. Okay, salah. Ini pun biasa berlaku. Okay, biasa berlaku. Jadi please remember, this is wrong. Okay, alright. Dia kena each of the radius. So please ingat. Okay, next kita ada G is equals to 63.8 times 10 to the power of negative 9. Okay, so J ni apa dia? Dia punya unit for J. Okay, J is equals to pi over 2 C to the power of 4. C ni adalah dalam meter, C. So, unit untuk J adalah meter to the power of 4. Okay, meter. Tak apalah. Dia tulis kat situ. Okay, then when we have our J, we can settle our angle of twist is equals to TL over JG, and we have 220 Newton meter times L 1.8 meter divided by 63.8 times 10 to the power negative 9 times G 77 times 10 to the power of 9. So we have our angle of twist is 0.0806 radian, and then we change it to degree, 0.0806 times 180 degree divided by pi radian. So we got our answer
4.62 degree. Number 5. Ada soalan? Okey, boleh ya? Banyakkannya macam direct je soalan dia. Just kita kena faham dan ubah equation. Okay? Alright. This is number 6. The torques shown are exact on pulleys A, B, and C. So 400, 1200, 800. Knowing that both shafts are solids and made of brass. Solids. So solid saja, J is equal to pi to C to the power of 4. Okay. So solids. And made of brass. G. Determine the angle of twist between A and B, A and C, A and B, A and C. So kita ada twist of angle equals to TL over JG. Okay. And J is a solid. J is equals to pi over 2 C to the power of 4. Length ada 1.2, 1.8. Length AB, length BC. So untuk angle of twist, okay, torque ada, L ada, JG. Right, so ini, this one, macam biasa, you need to draw free body diagram, okay, and you cut here for TAB, so you will get TAB is equals to 400 Newton meter. Dia senang sebab tapi tak apa, you buatlah. Cut di sini. TBC is equals to 800 Newton meter. Okay. So T ada, L length ada, J boleh kira C, G 39 gigapascal brass. Okay. So AB. So for shaft AB, kita cari C dulu lah. Sorry, J. J is equals to pi over 2 C to power of 4. So pi over 2 times C dia adalah diameter 30 mm. C adalah 0.015 to the power of 4. FBD untuk dapatkan berapa nilai torque tu. Okay, so free body diagram tu supaya awak tak keliru. Tapi kalau awak faham, if you understand how the torques, how to calculate the torques, okay, macam mana nak calculate torques, macam dalam soalan ni, okay, kita ada, bila kita cut dekat number 1, okay, bila kita cut dekat number 1, kita ada shaft, dia punya disc, dan disc dia adalah 400. Bila kita cut, dia punya torque kat sini pun mesti 400. So daripada gambar rajah ni kita dapat yang sama. Okay, then bila kita cut dekat number 2, kita akan dapat sini ada disc 800 Newton meter. So bila kita cut, tak ada torque lain, so kita tahu yang kat sini adalah 800 juga Newton meter. Okay, but dia akan jadi free body diagram tu adalah penting sekiranya dia ada tambah lagi satu ni, this O, okay, so contoh macam tu, dan dia bagi kat sini adalah 1000. So you boleh dapat kat sini, tapi
kat sini ada 1000 nantilah TO, torque dekat O. Torque dekat OA. Okay, sama dengan 1000 Newton meter. But torque dekat AB dia akan jadi lain. Sebab bila torque dekat AB, you akan kira sini 1000, sini 400. So torque dekat AB akan jadi 1000 campur 400. So AB akan jadi lain, C akan ikut belakang jugalah, 400. So itu contoh. Sekiranya ada yang panjang lagi lah kita punya shaft. Okay. So sebab tu penting free body diagram. Tapi untuk soalan ni kita boleh reflex. Bila potong kita dapat tahu satu je yang action of torque. Okay. So better lukis. Sebelum lukis tu actually kena fahamkan. Bila faham sebenarnya tak perlu lukis. Tapi kalau tak faham main bedal habis. Jawapan akan salah lah. Sebab dia akan kacau punya T ni. Okay, bila T salah, distort angle semua salah. Okay, so bila kita cari C, saya sambung. Dapatkan C equal to 79.52 times 10 to the power of negative 9. Then, baru boleh dapat dia punya angle untuk AB, TL over JG. T is equals to 400 Newton meter. Length is 1.2 meter. J 79.52 times 10 to the power of negative 9. G 39 times 10 to the power of 9 Pascal. Then this one, distort angle 0.15478 772 radian. Okay, so from this one, tukar kepada degree tau AB is equals to 0.1548 times 180 divided by pi is equals to 8.87 degree. Okay, tau AB. So for AC, okay, so A and B, A and C. Untuk dapat A and C, tau overall total is equals to tau AB, apa Q pula ni? AB plus tau BC. Barulah dapat tau AC. Okay. So tau AB, we have calculate tau AB, dah dapat. So kita kena cari tau BC lah, baru boleh kita calculate yang lain. So tau BC is equals to TL over JG, and J for J40 40 mm untuk BC. J pi over 2, C is 0.02 lah. 40 mm divided by 2 to the power of 4. Okay. Then we got J251.3 10 to the power of negative 9. So tau BC is equals to 800 Newton meter. L is equals to 1.8 meter. Divide by 251.3 times 10 to the power of negative 9 times 739 times 10 to the power of 9 gigapascal. So it is equals to 0.1469 radian. So tau BC is equals to 0.1469 times 180 divided by pi equals to
Kira lah in degree. Eight point four blah blah 416 417 belum ni 42. Okay, so kalau kita tengok gambar aja, if we look at the figure, okay, so you kena buat free body diagram untuk dapatkan dia punya TAB dan juga kena dapatkan TBC. Okay, so dia akan ada perubahan gaya. Okay, so untuk AB dan BC dia adalah bertentangan. Okay? Dia adalah bertentangan. Perhatikan awak punya free body diagram. Okay, and then so tau AC is equals to 5AC AB plus BC. So kita ada 8.87, ni bertentangan arah, minus 8.42 is equals to 0.45 degree. Okay. Number rod AB is bonded to the brass rod BD, knowing that portion CD of the brass rod is hollow and has inner diameter of 40 mm. Determine the angle of twist at A. Ini macam soalan example. Number 7. Soalan example dalam lecture video. Okay. Tau, sorry, bukan tau. Saya selalu salah sebut. Phi, angle of twist. Okay. Angle of twist, the total angle of twist is summation of each section. Okay, is the summation of each section. How do you determine the section? Section ni adalah yang kita potong-potong, cut tu. Okay, cut. So how do you determine the section? Section is depends on our equation. If we have different of torque, okay, perubahan torque itu adalah satu section. Example from the question, we have the first one. Kita tengok daripada sini. The first one, torque is at here. Okay, that is 800 Newton meter. And then you move through the beam, no change of torque or additional of torque until you at B here. So there are additional torque. So ada perubahan torque di situ. So perubahan torque di situ menyebabkan yang ini adalah section 1. Okay. Ini sebenarnya rumus dia yang equals to summation of T, summation of L, summation of J, summation of G, I.
Okay, so itu rumus lah, tapi saya terangkan. If you have any additional torque, okay, changes of torque. Alright, tak kira positif or negatif, janji ada penambahan penolakan torque, then it is considered a section. And then bila ada perubahan material, okay, say material here, okay, perubahan material. So daripada sini, daripada depan, this is the first one, and then perubahan material aluminium and rod. Bila ada perubahan material, dia ada perubahan G. So change of G sampai kat sini ada perubahan G. Okay, so this is another section, but the section is the same, section number 1. So itu ada perubahan. Yang seterusnya, kalau kita kembali semula kepada torque tadi, okay, so yang torque ni kita ada sampai belakang, so tak adalah perubahan torque. So ini section nombor 2 lah, okay, tak ada perubahan torque yang lain, tak ada penambahan. So ini section nombor 2. We name it section number 2. Okay, so G material. Material pun sama, change of material sampai belakang tak ada perubahan material. So ini pun sama, the same section lah. So kita namakan dia section 2. L kita dapat, dan any additional info, J ni adalah C, sebab dia adalah pi over 2 times C to the power of 4. So C adalah any exchange of diameter, radius. Sekiranya ada perubahan radius, if you have any change of radius, then you need to divide it into section. So from the front, we have from the plane 1 until the section B. So ada perubahan radius. Okay, so yang ini kita namakan dia section 1. Okay, berhenti dekat section ni, dia ada perubahan radius sampailah dekat bahagian C sini. Okay, C. Sebabnya bahagian sini adalah hollow. Inner diameter sama dengan 40 mm. Okay, so dekat sini CD. Okay, so di sini kita namakan dia section 2. Sebab ada perubahan selepas tu, dan di sini kita namakan dia section 3. Okay, so we have 3 section. Section 1, semua sekali, section 2 and section 3. So angle of twist must be the summation of section 1 AB, section 2 BC and section 3 CD. Okay, so kita kena cut lah. Alright. Okay, so kita ada road AB, road BC and CD. So section tu. So from the figure, we have that TA, kalau kita cut, if we cut here, TAB is equals to 800 Newton meter. This way. Okay, then when we cut here, ini the whole lah, samalah, tak ada perubahan. So TBC is equals to TBC is equals to 800 plus 24. Okay, dan tiada perubahan sampai ke CD, tapi bar BD,
gunakan torque yang sama, iaitu TBC. Okay, yang beza adalah dia punya radius, hollow dekat bahagian CD. Okay, so kita buat one by one lah. One by one, kita ada shaft AB, TL over JG. So J is equals to pi 2 C to the power of 4 pi over 2. C dia adalah diameter 36, C 0.018 to the power of 4 is equals to 164.9 times 10 to the power of negative 9. Berat lah. Tapi dia banding berapa? Sekejap. Okay, sorry. TBC 800 plus 1600. Sebab kalau kita potong, okay, so sini kita ada 800, sini kita ada 1600, so kat sini adalah TBC. Kalau kita cut, okay, so kita kena tengok summation of torques is equals to 800 plus 1600 plus TBC, sorry, TBC minus, tak apalah, plus, equals to 0. And then TBC is equals to negative 2400 Newton meter. So maksud dia TBC arah yang berbeza. So the other way around, 2400 clockwise direction. Okay. So yang ini adalah yang sebelum-sebelum ni lah. Untuk kita dapatkan free body diagram tu. Okay, next. Shaft AB. So kita dapatkan kita punya VAB is equals to TL over JG. Okay, so T 800, L 400, then J 164.9 times 10 to the power of negative 9, G 27 times 10 to the power of 9. Okay, then we got our angle of twist 71.875 times 10 to the power of negative 3 radian. So change to degree, or you can add up all of the twist of angle at the end of the question, so that you can change only one time for the degree. You change to the degree. So shaft BC, apa kena buat? Tau TL over JG. Okay, so torque is equals to 24 Newton meter, and then J is equals to 1.2723 times 10 to the power of negative 6 meter.
then you can calculate your BC. So tau phi is equals to 18.137 times 10 to the power negative 3 radian. So CD T is the same. J is pi over 2 C outer minus C inner. Okay, so from the calculation, we can get 1.021 times 10 to the power of negative 6, okay, to the power of 4. Then TL over GJ, you got 15.068 times 10 to the power of negative 3 radian. Okay, so for a total angle of twist, phi total is equals to phi AB plus phi BC plus phi CD. So kita dapat 105.08 radian. Oh, sorry. 10 to the power negative 3 radian. So tau AD total is equals to 105.08 times 10 to the power negative 3 times 180 divided by pi equals to 6.02 degree. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Dan kita akan sambung sikit pada hari yang G dekat BC tu guna saja ke kena. Sekejap. Oh, G ni dalam equation kita, okay, dalam equation kita ni kan, dia based on each section, okay. G ni, so G ni adalah depend on material, okay. So kalau material sama, aluminium, guna aluminium saja. Yang depan aluminium, belakang brass. So depan guna aluminium, G aluminium, belakang guna G untuk brass. Contoh dalam soalan ni aluminium rod AB, brass rod BD belakang. So dia tak boleh campur. Jangan campur G tu sebab G adalah different memang untuk setiap material. So kita gunakan saja G ataupun bila diberikan jadual table, dia akan ada modulus of rigidity, modulus of Young. So dia memang saja suruh pakai table cari G. Aluminium, brass, steel, raw iron. So ada table dia dan kita kena gunakan cari G. Okay. Bagi satu table tapi boleh guna untuk semua soalan dalam final exam. Sebab semua ada table dalam tu. Jangan salah pilih modulus Young dan juga modulus of rigidity. Dua tu berbeza. Okay. So J tahu untuk perbezaan C. Okay. So G jangan campur-campur. G tak boleh campur. Dia adalah asing. Right. Yang saya concern adalah bukan bab equation ni. Equation ni saya perhatikan awak boleh kebanyakannya boleh jawab dan tahu guna just masukkan. Kalau salah pun salah nombor G akan jadi masuk G aluminium atau G brass berbeza. Tapi yang paling penting adalah untuk awak dapatkan awak punya T ni, T. Okay, so this one ni yang paling penting sekali. So this one kena buat Fibonacci diagram dan juga kena lihat satu persatu macam mana kita
dapatkan nilai torque tu. Okay? So itu lebih penting untuk penggunaan untuk penggunaan tu saya rasa tak ada masalah, cuma kebiasaannya akan ada silly mistake. C tu akan letak D, so benda-benda tu kena beware, menggunakan terus daripada diameter yang diberi. Tu banyak. Silly mistake tu kena elakkan dengan cara awak tulis. Bila awak tulis macam ni, phi is equals to TL over JG, so J equals to pi over 2C, C is equals to 0.6 divide by 2, so lebih selamat bagi saya buat satu persatu. Jangan buat silly mistake untuk exam 7. The design specification of 1.2 meter long, 1.2 L, solid maksud dia C lah, okay, C. Shaft require that the angle, solid ni bukan hollow lah. Kalau hollow dia ada C minus C, C2 minus C1 kan. So this is not. Require that the angle of twist of the shaft not exceed 4 degree. 4 degree is angle of twist. When a torque, so given torque T is applied, determine the required diameter. So dia nak cari diameter is 2C. Require the diameter of the shaft, knowing that the shaft is made of a steel with an allowable shearing stress of 90 megapascal and a modulus of rigidity E. Sorry, bukan E. G. Okay. From the question, determine the required diameter. So from the given questions, we have angle of twist is equals to TL over JG. So what do you need to find is J is equals to pi over 2 C to the power of 4. So you need to find this. Okay, and that will make our equation. If you put C inside the equation and you have phi is equals to 2TL over pi G pi C to the power of 4. And then C to the power of 4 is equals to 2TL G pi phi. So we remove power of 4 and then we need to square root 4. Okay, so what do you have? We have our value of torque 750 Newton. We have the length of our shaft 1.2 meter. We have our G. We have our pi and phi. Okay, so another thing that we have is tau is equals to 90 megapascal. Okay. So this is depends on the tau is equals to TC over J. Then you put J
is equals to pi over 2 c to the power of 4. So this one we put inside here. So we got 2t over pi c to the power of 3. So we got c to the power of 3 is equals to 2t over 2 tau 3. We remove power of 3. Okay. So this will be the number 1 that you need to solve, and this will be the number 2 that you need to solve. Okay, so we have the first one. So from the first one, first equation, okay, we have C is equals to 2 times T 750 Newton meter times L 1.2 meter divided by G is 77.2. G times pi times phi. Okay, phi is 4 degree. So we got 69.183 times 10 to the power of negative 3 radian. So phi is 69.813 times 10 to the power of negative 3. Okay, use your calculator and you can get C is equals to 18.06 times 10 to the power of negative 3 meter or 18.06 millimeter. That is number 1, C. Okay, and then for equation number 2, you have C is equals to 2t pi tau max to the power of 3, square root 3. Okay, and then you have your 750 Newton meter pi, and tau maximum shear stress is 90 times 10 to the power of 6 megapascal, and then you get your answer C is equal to 17.44 times 10 to the power of negative 3 meter, or it is equal to 17.44 millimeter. Okay. The question: determine the required diameter of the shaft, knowing that the shaft is made of steel. Okay, so determine the required diameter. You have diameter is 2c, and you have two things to solve to get the answer. The first one is using the angle of twist, maximum angle of twist, and then you have your tau maximum. Okay, tau maximum and angle of twist maximum 4 degree. Okay, phi maximum is 4 degree and tau maximum is 90 megapascal. Okay, from this one you get your answers. This one is 18.06 millimeter, and for this one you get your answer 17.44 millimeter. Which one should you use?
Okay, which one should you use? 18 or 17? Why? Why 18? Kenapa 18? 18 not exceed 4. 17 also not exceed 90 megapascal. Hmm? Why do we need to choose 18.06 rather than 17.44? Kenapa? Kalau kita pilih 18, kenapa 18? Kalau kita pilih 17, kenapa 17? Why? 18 versus 17.44. Ada jawapan? Kenapa kena ambil yang lagi besar? Kenapa tak ambil 17? Ada siapa-siapa dapat tolong? Ada siapa-siapa dapat bantu? Supaya T max tak lebih 90 megapascal. Kalau tau max lebih 90 megapascal, maksud dia to obtain more allowable stress, to obtain more allowable stress, more safe. More allowable stress is wrong, but allowable stress is 90 megapascal. Dia ada dua soalan. Satu, dia akan tanya diameter maksimum yang kita design diameter maksimum untuk cater angle of twist dan juga tau maksimum. Soalan kedua, soalan lain ataupun cara lain, dia akan tanya tau maksimum kita berapa sekiranya diberikan angle of twist dan torque. Soalan sebelum ni, tau maksimum berapa? Okey, jawapan dia, kalau kita ada if we use diameter of 17.44, okay, 17.44, kalau boleh yang ini diberikan tau maksimum, okay, and then you got the answer C is equals to 17.44. Then from this one, C, you try to calculate P is equals to TL over JG.
Then from this one, dia tak nak pula. Okay, from this one, ya Rasulullah, you need to calculate what is the tau maximum. Okay, so daripada ni nanti you akan dapat jawapan kenapa. Okay, cari dulu kenapa. The answer. So answer is 18.06 times 2 maximum diameter sama dengan 2C. So 2C is 18.06, 32.12, 36.12 mm. Okay, boleh. Okay, so kenapa kita pilih maksimum? Okay, alright. So saya tinggalkan soalan kenapa tu kepada awak untuk cari yang ni. Okay, okay.